Guys, we will have to resume. Unfortunately, everyone knows. Are you kidding me right now? Sorry, I can explain. Basi ungekuwa mzuri sasa ingekuwa natafuta kazi kwa ofisi. Sema tu ulikuwa nafagia church. Gani hiyo? Apostle of Savior. Ile ku town ya Buru. I showed him. Please make sure Nick doesn't see. For now. Don't let him know that I know. He means well for the company. You don't need to chase your workers out. That's none of your business. Sasa nani alikuitisha pesa? Wewe na hiyo friend yako. Ulipatia nani? Na wewe unaonekana ni mzee. Unajua jela si nyumbani kwako unaenda. Unaenda jela na ukicheza utaenda kukufia huko. Acha kazi yako utaenda. Wewe. Sikukwambia uimbe. Sikiza maswali ndio ujibu. Hebu ni cheki mzuri. Mimi nimeretire. Kwa heshima yote mimi ndo. Hapana, mheshimiwa nilitaya December. Lakini hiyo kazi iko kwa damu. Suddenly, watu wakakuja. Unamaanisha nini? All of a sudden. Ona na suddenly. Kana hilo mtatoka mtaenda mashambani. I'm telling you. Do you look me in that day? What? Do you look me in that day? Wewe. Yeah, I saw me in that day. Doing what? You want me to come there and you tried to Spanish the Onyancha. Where? Wewe unaongea nini? Ahlan wa sahlan, karibu katika taarifa zetu siku hii ya leo, siku ya Ijumaa. Jina langu ni Harith Salim. Nami naitwa Onyancha. Karibu kwenye Darubini Wikendi, lakini mtazamaji, tupate vidokezo. Rais William Ruto abuni tume ya uchunguzi kuhusiana na vifo vya Shakahola. Kikao cha kwanza cha mazungumzo kati ya serikali na upinzani chakosa kutoa mwelekeo. Shahidi wa mwisho katika kesi ya mtoto Sagini aliyechopolewa macho na jamaa wake atoa ushahidi unaotilafiana na taarifa yake awali. Naam, ndio mwanzo mkoko na alikamaua katika taarifa zetu hapa KBC. Na mtazamaji, andamana nasi hadi tamati. Rais William Ruto amehimiza kulegezwa kwa masharti ya uhamiaji ili kuwawezesha Wakenya kupata ajira nchini Ujerumani. Kufuatia ombi hilo, Chancellor wa Ujerumani Olaf Scholz amesema serikali hiyo itawaruhusu wataalam na watu walio na ujuzi 2.5 kusafiri nchini humo ili kukidhi uhitaji wa wafanyikazi. Ujerumani pia imejitolea kufadhili upanuzi wa kiwanda cha kawi ya mvuke huko Naivasha ili kuongeza uzalishaji. Rais William Ruto siku ya Ijumaa alikutana na Chancellor wa Ujerumani Olaf Scholz kwa mazungumzo kuhusu ushirikiano wa kimaendeleo kati ya Kenya na Ujerumani. Kwenye mashauriano hayo walizungumzia jinsi ya kutoa nafasi za kazi kwa Wakenya nchini Ujerumani. We have therefore agreed to establish a technical team from my office and the Office of the Foreign Affairs and Labor in both countries to initiate discussions, expeditiously navigate the procedures, and formulate an appropriate framework for the export of labor
to Germany. Ujerumani imejitolea kufadhili upanuzi wa kiwanda cha kuzalisha kawi inayotokana na mvuke ya Olkaria ili kuhakikisha inazalisha kawi zaidi. Ufadhili huu unajiri wakati ambapo Kenya inajizatiti kupata 100% ya kawi safi. We are in discussion with our German brothers and sisters to leverage on their technology, to leverage on their investment, to grow the space that will eventually take us to hydrogen technology, to ammonia, and to fertilizer manufacture using green energy. Viongozi hao wawili walielezea kujitolea kwao kushirikiana katika kutekeleza mkataba wa makubaliano wa Paris wa kuhakikisha Kenya inajiunga na mataifa yanayoshirikiana kukabiliana mabadiliko ya hali ya hewa. Viongozi hao walibadilishana mawazo kuhusu jinsi ya kuimarisha vyuo vya kiufundi mbali na kuwapeleka Wakenya kufanya kazi nchini Ujerumani. Our biggest aim must be that there is a growth of wealth in many countries of the world, that they are looking for having a similar standard of living as we have it in Europe or in the north of America, for instance. But doing so, it means that we give the chance that this is happening not with using fossil resources, but with using the possibilities coming from renewable energies, for instance, and new technologies. Chancellor Scholes aliahidi kutoa msaada wa kifedha na wa kiteknolojia kwa kongamano la mataifa ya bara Afrika kuhusu hali ya hewa lililopangwa kufanyika jijini Nairobi mwezi Septemba. Michael Mandiga, Darubini Wikendi. Na inaonekana bado hakuja kuwa na mwanga katika mazungumzo ya pande mbili kati ya serikali na Azimio kupitia wabunge wao ambao wanafaa kufanya mazungumzo hayo baada ya wahusika kukutana siku ya Ijumaa ambayo ni leo kufuatilia mazungumzo hayo, na ikiwa pia ni siku mbili baada ya mazungumzo hayo kurejelewa. We had a 5-point agenda, the tabling of issues. What issues are coming to the table to be discussed as the points we are in divergence, the points we have not agreed upon, because where we agree upon, possibly there is no issue. And what we have given as the last number 5 is the issue of formalization. How is this committee going to be formalized so that we are able to continue with the important work we are doing? On the issue of formalization, we have postponed the substance of that discussion to next week. We have explored some of the various issues around it. The first issue is whether it could be a parliamentary process. The second issue is whether it could be by executive gazettement under Article 131 of the Constitution. The third issue is whether it can be what we call sui generis, where it is dealt with outside of Parliament and outside of the executive, involving the public, and then once it is settled, then it can be brought to Parliament or wherever else it needs to go. We are going to explore all those in detail next week. Na tukisonga mbele, mtazamaji, Wizara ya Afya imeshirikiana na Shirika la Afya Ulimwenguni kuimarisha huduma za dharura humu nchini. Waziri wa Afya Susan Nakhumicha amesema ushirikiano huo unajumuisha utekelezaji wa mpango wa serikali wa utoaji huduma bora za afya kwa wote katika juhudi za kufanikisha azma ya serikali ya kubadilisha huduma za afya kutoka kutibu hadi kuzuia magonjwa. Akizindua magari matano ya ambulansi zilizotolewa na Shirika la Afya Duniani WHO kwa kaunti mbalimbali hapa nchini, Waziri wa Afya Susan Nakhumicha alisema ambulansi hizo ni za manufaa hususan katika kaunti zilizopana na zinazokabiliwa na changamoto za usalama. In my tour of duty, I happened to visit Mandera County. While there, they said, since independence, they were visited by the very first Minister of Health, and after that, they have never had another Minister of Health visiting. And I saw the effort that the governor was putting in, and I witnessed the vastness of the county, and therefore, while we were drawing the criteria, I thought Mandera County was deserving.
Kaunti zilizopokea ambulansi hizo ni pamoja na Elgeyo Marakwet, Nyamira, Embu, Trans Nzoia na Mandera. Ambulansi 3 zilizosalia zitatumika katika kiwango cha kitaifa. Waziri ametahadharisha dhidi ya kutumia magari hayo kwa njia isiyofaa. Yesterday, I had a very sad story that previously donations have been given for specific functions. However, when they get to the counties, Your Excellencies, I'm told some of you decide that now this is no longer an ambulance, it is the chase car for the governor. I am requesting, resources are scarce. Please put these vehicles to the use that they are intended for. Waziri alisema ambulansi hizo zimesambazwa siku ambayo ziliwasilishwa ili kuhakikisha uwazi katika wizara hiyo. I'm determined to change the image of this ministry. And that is why when the vehicles arrived, I said, we are not a yard for vehicles. Neither are we a bazaar for selling vehicles. Therefore, the same day we receive the vehicles, we will call the recipients to go away with the vehicles. Alisema ushirikiano kati ya wizara hiyo na shirika la afya duniani unajumuisha utekelezaji wa mpango wa utoaji huduma za afya kwa wote na unalenga kufanikisha lengo la rais la kuimarisha uzuiaji wa magonjwa badala ya kutibu. It is our hope really that the support that we are doing shall go a long way in advancing His Excellency the President's mandate in shifting healthcare from curative in nature to preventive and promotive. Tilio Marco nikiripotia Darubini Wikendi. Rais William Ruto ameliongeza taifa katika kumuenzi marehemu Mukami Kimathi, akimtaja kuwa mzalendo na mpiganiaji wa umoja wa kitaifa aliyewapa moyo wa Kenya kuipenda nchi yao na kulinda maadili ya hapa nchini. Mukami Kimathi ambaye ni mjane wa mpiganiaji uhuru Dedan Kimathi aliaga dunia jana usiku akipokea matibabu katika ama baada ya kukumbwa na matatizo ya kupumua. Katika makafani ya Lee Funeral Home Nairobi, watu mashuhuri wakiongozwa na naibu wa rais Rigathi Gachagua walifika kutoa heshima zao za mwisho kwa marehemu shujaa aliyekuwa mmoja wa wapiganiaji uhuru wa nchi hii waliofungwa katika gereza la Kamiti wakati wa harakati za kupigania uhuru wa nchi hii. Gachagua alimtaja marehemu Mukami kuwa mpiganiaji shupavu wa uhuru wa nchi hii aliyetekeleza jukumu kubwa katika ukombozi wa nchi hii kutoka minyororo ya wakoloni. Mukami Kimathi has been the symbol of resilience. She has been the symbol of our defiance to oppression. She has been the mother of our liberation struggle, and she has been the beacon of hope surrounding the freedom fighters and their descendants. Viongozi wengine wakiwemo rais mstaafu na kiongozi wa Azimio Raila Odinga pia wametuma risala za rambirambi wakimtaja mpiganiaji huyo wa uhuru kuwa ishara ya ukombozi wa Kenya. Gachagua hata hivyo alielezea masikitiko kwamba wapiganiaji wa uhuru wa nchi hii wanaishi katika hali ya umaskini licha ya mchango wao mkubwa wa kuikomboa nchi hii. That thousands of Kenyans who fought for independence live in squalor and poverty, despite the fact that the British government had set aside land for their settlement. And these are questions that in the coming days we shall continue to have a discussion on how this historical injustice can be addressed one day. Some of us know the roles played by our mothers who used to feed the Mau Mau. And the fact that they didn't get anything out of it, I think it's time that as we mourn our mother Mukami, we also address that issue. Naye waziri wa biashara Moses Kuria alimsifu marehemu Mukami kujitolea maishani mwake, huku akihimiza serikali kishirikiana na Uingereza itambue alikozikwa na kufukua mwili wa marehemu Dedan Kimathi aliyezikwa katika gereza la Kamiti ili kuzika kwa njia ya heshima. I believe firmly that it is still possible. Kamiti is not a whole country. It's a small place. It is still possible, probably with the support of the British government, to identify
the actual place where Dedan Kimathi is buried. We exhume the remains of Dedan Kimathi, and as we bury Mukami Kimathi, we should have 2 coffins, that one of Mukami Kimathi and that one of Dedan Kimathi. Marehemu Mukami, mjane wa marehemu mpiganiaji uhuru Dedan Kimathi, aliaga dunia jana usiku akiwa na umri wa miaka 101 katika Nairobi Hospital baada ya kukumbwa na matatizo ya kupumua. Jacqueline Masharia, Darubini. Naam, ndio kama hivyo, na leo pia kumekuwa na sherehe ama hafla rasmi ya kupokezwa hatamu kwa mkuu wa majeshi anayetoka Robert Kiboshi, na anayeingia alipokezwa hatamu hii leo akiwa ni Francis Ogola. Kwa kumekuwa na sherehe rasmi kuhusiana na hayo ambayo bila shaka ilikuwa inapeperushwa moja kwa moja kupitia KBC. Kwa hiyo hayo ni miongoni mwa wale ambao utaendelea kuyapata katika taarifa zetu. Kama sio sasa basi utazipata mwendo wa saa 3 usiku. Lakini cha msingi kilichofanyika ni hicho, upokezi rasmi wa mamlaka na madaraka wa mkuu wa majeshi. Kiboshi ametoka, ameingia Ogola katika usukani. Tunakwenda mapumzikoni kwa sasa, ila yapo mengine ambayo tutarejea nayo hivyo punde. Kimathi Washuri ni mume wangu. Angekuwa mzima leo singejua alipokuwa akilipia bili yangu ya hospitali. Ili kupata mapenzi ni jina tu, kama sikiza tune kwenye simu yako, dial *811*815#. Mapenzi ni jina tu, lakini mtu anaweza kulipa maana. Inaweza kuwa mpenzi wako, jamaa, rafiki, mfanyikazi mwenzako, jirani. Unaweza kupata mapenzi kutoka kwa mtu yoyote. Chagua kueneza upendo, na muhimu, jipe zaidi. Kupata mapenzi ni jina tu, dial *811*815#. *811*815#. Ngemi FM 103.5. Na mtazamaji, unaendelea kutazama Darubini Wikendi. Karibu tena, tuendelee kukufahamisha. Naam, kama tulivyotangulia kukujuza hapo awali kuhusiana na mabadiliko au upokezaji wa hatamu katika jeshi, na ambapo waziri wa usalama, waziri wa ulinzi, kumradhi, Adan Duale, amesema ana imani kwamba uongozi mpya wa Francis Ogola una kile kinachohitajika katika kupiga hatua katika uongozi wa jeshi humo nchini. Hayo yamefanyika na yamesemwa katika sherehe au hafla maalum iliyofanyika hii leo ya kupokeza madaraka, ambapo Robert Kiboshi alikuwa anachomoka, na vile vile aliyeingia ambaye ni Francis Ogola kushika hatamu za uongozi wa jeshi kuwa kama mkuu wa majeshi humo nchini. General Kibochi retires from the service after attaining the mandatory age commensurate to his rank as a general officer. I consider myself, therefore, very blessed and favored to have had the opportunity to lead such a gallant professional institution in different capacities, and now as I leave as the CDF. Outgoing CDF, I would like to say thank you for the years of service to this great nation. You have faithfully dedicated 44 years of your life
diligently serving the people of Kenya. A look into your illustrious career shows that Kenya heavily invested in you. Na mshtakiwa wa mwisho kwenye kesi ya kunyofua macho ya mtoto Sageni alitoa ushahidi wake mahakamani alionekana kutofautiana na taarifa iliyoandikishwa kwa polisi na washtakiwa wenza. Hakimu hata hivyo ameamua upande wa mashtaka uwasilishe ushahidi wake katika muda wa siku 14 zijazo pamoja na upande wa utetezi ili pande zote zisikizwe. Akaira nanka tukabago koma. So at 2 p.m. Baby Sagini started to run away. When he sees him. Nalia atametenga kumoligia. Akeba chaga akasetinsi akatia lingi maatalia kasiri. Yes. Ngena yana alenge koligia mwana oyo ndizali ngoli. Olenge kumbati. Why didn't any of these 6-7 people, we have Margaret, Ogamba, Nyacheo, Dorcas, Mary, Bori, why didn't any of them join her in looking for baby Sagini? The defense has 7 days to file their submissions. Upon service, the prosecution and the victim shall have 14 days to file and serve their submissions in response. We come back from mention on the 26th of May this year to confirm filing of submissions and for highlighting of submissions by parties. Na kwenye biashara, mtazamaji, kampuni zinazotoa huduma za teksi kupitia mitandaoni zimehimizwa kutoongeza ada zaidi ya zile zilizoidhinishwa. Waziri wa uchukuzi Kipchumba Murkomen amesema kampuni hizo zitahitajika kutoa ilani rasmi kwa halmashauri ya kitaifa ya uchukuzi na usalama kabla ya kuachisha kazi madereva wa magari yao kwa lengo la kulainisha sekta hiyo. Mseto wa taarifa ni kwenye taarifa zetu za biashara. Licha ya 58% ya watumizi wa simu za rununu kutumia huduma za teksi mitandaoni, ni 2% pekee wanaotumia teksi hizo kwa shughuli za uchukuzi. Na hata ingawa huduma za teksi hizo hurahisisha shughuli za uchukuzi, wateja wanalalamika kwamba kubadilika mara kwa mara kwa nauli na huduma duni kumefanya kutumia teksi hizo wakati wa dharura pekee. Create an enabling environment that includes policy, institutional, regulatory and infrastructure review. Kwingineko, wakulima humu nchini wanatarajiwa kunufaika kutokana na gesi inayotokana na kinyesi cha mifugo, ubunifu ambao hauchafui mazingira na ambao unaboresha mapato. Afisa mkuu wa biashara na uchumi katika ubalozi wa Israeli humu nchini Barak Ganut amesema teknolojia hiyo itapunguza gharama ya kawi na kuwezesha wakulima kupunguza gharama ya uzalishaji. Innovative biogas system you have developed have not only empowered families with a reliable source of clean energy, but it's also helped reduce carbon emission and protect our natural resources. Mwishowe, afisa mkuu wa tume ya mashindano katika shirika la kibiashara la Komesa, Willard Mwemba, amesema ukosefu wa ushindani katika nyanja yoyote ile husababisha ongezeko la bei ya bidhaa na huduma, kuwanyima wateja uhuru wa kuchagua na kuongeza hatari ya kuwepo kwa bidhaa za viwango vya chini. Mwemba amesema biashara ndogo na za kadri ziko katika hatari ya kutonawiri na huenda zikafungwa kutokana na kuhujumiwa na biashara kubwa. Amesema tume hiyo inachunguza visa 74 vya ushindani usiofaa.
Kiswahili kitukuzwe. Kipindi sana ya Kiswahili, raha hadi ndani ya roho, utaipokea. Upendo ule wa kweli ni kumpa asokupa, hata awe amefeli, sijaribu kumtupa. Masikini sikejeli, usimuone mfupa. Mwamba ngoma siku zote ni lele, ndo bado. Mzazi anapokuwa na maadili mema kama vile kushirikiana na wanajamii wenzake katika kuendeleza nchi, mtoto huyu anapokuwa huenda kuiga tabia ya mzazi wake na pia yeye kuwa mwananchi bora siku za usoni. Kwanza kabisa ningependa kumpinga mpinzani wangu, kwani vijana wa siku hizi hawana muda wa kukaa na wazazi wao. Hivyo basi hawataona tabia zao zozote. Kiswahili kitukuzwe. Na michezoni, makala ya mwaka huu ya mashindano ya riadha ya KBC Classic ambayo yameratibiwa kuandaliwa tarehe 13 mwezi huu uwanjani Kasarani leo yalinufaika na udhamini wa shilingi milioni 60 kutoka kwa benki ya Absa. Mashindano hayo ambayo hufanyika kila mwaka yamewavutia wanariadha 204 kutoka kote ulimwenguni, akiwemo mshindi mara 3 wa michezo ya Olimpiki Shellyan Fraser kutoka Jamaica. Mashindano hayo ya mabara ambayo yataandaliwa juma lijalo katika uwanja wa Kasarani leo yalinufaika kwa udhamini wa milioni 60 kutoka kwa benki ya Absa. Kulingana na kamati inayohusika katika uandalizi wa mashindano hayo, makala ya mwaka huu yamewavutia jumla ya wanariadha 204 kutoka kote ulimwenguni. Baadhi ya wanariadha tajika watakaoshiriki katika mashindano hayo ni pamoja na bingwa mara 3 wa michezo ya Olimpiki Shellyan Fraser wa Jamaica na Aaron Brown wa Canada. Kenya itawakilishwa na jumla ya wanariadha 68 wakiongozwa na mwanariadha anayeshikilia rekodi ya Afrika katika mbio za mita 100 Ferdinand Omanyala na bingwa wa michezo ya Jumuiya ya Madola katika mbio za mita 800 Mary Mora. Nguli wa mashindano ya riadha humu nchini Kipchoge Keino pia atakuwepo pamoja na mawiji Tommy Smith na John Carlos. Katibu katika Wizara ya Michezo Jonathan Mweke ametoa mwito kwa sekta ya kibinafsi kushirikiana na serikali ili kuboresha na kusaidia kukuza talanta za vijana humu nchini. We'll continue to partner with yourselves to make this event a continued success as we continue with this journey, and to wish our athletes well. We are very, very proud of everything that you do for our country. You build the brand of this country more than anybody else. We are operationalizing and coming up with a framework to ensure that the private sector can benefit from tax rebates and tax benefits from the amount of money they spend in supporting sporting events like this. Nora Mwangi, Darubini, Wikendi. Timu ya taifa ya raga itakayoshiriki katika mikondo miwili inayosalia msururu wa mashindano ya raga duniani jijini Toulouse, Ufaransa na jijini London, Uingereza imetajwa. Timu hiyo inashikilia nafasi ya 13 katika msururu huo kwa alama 37 na vilevile inakabiliwa na tishio la kuondolewa katika mashindano hayo msimu ujao. Iko kundini A pamoja na Canada, New Zealand na Uruguay, na itafungua kampeni yao tarehe 12 mwezi huu dhidi ya Uruguay. Kisha itachuana na New Zealand kwenye mechi ya pili siku hiyo hiyo. Timu hiyo itamaliza kampeni zao za kundi A dhidi ya Canada tarehe 13 mwezi huu. Kenya inayoshikilia nafasi ya 13 kwa alama 37 inakabiliwa na tisho la kuondolewa katika mashindano hayo msimu ujao. Timu zitakazomaliza msururu huo katika nafasi za 12 hadi 14 pamoja na washindi wa mashindano ya Challenger zitashiriki katika mechi za mchujo kubainisha timu itakayomaliza ya 12 na kufuzu kwa mashindano ya msimu ujao. Msururu wa mashindano ya Challenger utaendelea kutumika kufuzisha timu kwa msururu wa mashindano ya raga duniani. Runs it round the bend, down the home straight and under the sticks. Gavana wa kaunti ya Makueni, Mutula Kilonzo Junior, amesema kuwa serikali ya kaunti hiyo itaanzisha miradi ya vijana na kujenga shule ya kukuza vipaji katika eneo la Wote ambalo litajumuisha michezo ya ukumbini na ya viwanjani.
hivyo na kuajiri vijana ambao ni idadi kubwa humu nchini. Kilonzo Junior alikuwa anazungumza alipoikaribisha timu ya kaunti hiyo ambayo ilishiriki katika michezo ya kaunti ambayo iliandaliwa katika kaunti ya Tharaka Nithi. Timu hiyo ilishinda mataji 9. We cannot give them enough money, but we can guarantee that these people will earn a good job. Prisons, sasa nyinyi mmepata kazi. As members, we have a responsibility to ensure that we have the sports taken care of, even when we sit to deliberate on these budgets. David Ngugi ndiye mshindi wa zawadi ya shilingi milioni 20 ya jackpot ya kila siku ya kampuni ya ubashiri ya Mozart Bet. Ngugi mwenye umri wa miaka 36 alibashiri matokeo ya mechi 16 na kunyakua tuzo hiyo baada ya kukosa kwa muda mrefu, kwa mujibu wake. Baada ya kujaribu kwa muda mrefu na kupoteza mara kadhaa, David Ngugi hatimaye ameshinda zawadi ya jackpot ya shilingi milioni 20 ya kampuni ya ubashiri ya Mozart Bet. Nimefurahi sana. Nashukuru tu Mungu. Kwa kuwa haikuwa ati uwezo yangu tu, nilikuwa tunajaribu tu kama tu wale wengine. Nasema nashukuru kwa vile niliibuka mshindi wa hiyo game zote. Ngugi mwenye umri wa miaka 36 alikuwa na imani ya kunyakua zawadi hiyo kuinua biashara yake, na licha kukosa mara kadhaa hakupoteza imani ya kuwa mshindi. Siwezi waambia ati wasiingie kwa mchezo, waingie tu, lakini waingie responsibly. Juu pia kuna addiction kwa betting. Lakini sana sana ni una bet tu for fun. For us, we are a strictly regulated betting company, strictly regulated industry, and we are there to the ethical practices and protocols that guide our industry. Ni mshindi wa kwanza wa tuzo hiyo ya kila siku ya shilingi milioni 20 ya kampuni hiyo ya Mozart Bet inayodhamini timu ya ligi kuu ya soka humu nchini, Kakamega Homeboys. Mozart Bet is a committed corporate socially responsible organization, and in that line we've undertaken key CSR initiatives that is in the healthcare field. We have undertaken key CSR initiatives in access to clean and safe drinking water, and in sports we are major stakeholders in terms of sports sponsorship. Mozart Bet pia imedhamini timu ya taifa ya volleyball ya kinadada Malkia Strikers, na inalenga kutoa msaada zaidi kwa fani nyingine za michezo na pia watu wenye mahitaji humu nchini. Na mtazamaji, baada ya taarifa hizo za spoti hatuna la ziada ila kutamatisha Darubini Wikendi. Shukrani kwa kuungana nasi. Naitwa Onyancha, mtangazaji wetu ishara alikuwa Lucy Mwaura. Tukutane wiki ijayo majaliwa. Naitwa Harith Salim. Akiba maneno hii leo ni kwamba ni muhimu na ni vizuri kusema maneno mengi kwa maneno kidogo. Siku mwema.